photosynthesis in higher plants. So coming to this chapter, so let's talk about what do we know, early experiments, and where do the photosynthesis takes place today. All animals including human beings depends on plants for their food. Have you ever wondered from where plants get their food? అసలు ప్లాంట్స్కి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం మ్యాక్సిమం మనమంతా ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాం. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్స్ హ్యావ్ మేక్ ఆర్ రేదర్ సింథసైజ్ ద ఫుడ్ దే నీడ్, అండ్ ఆల్ ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ తీసుకుంటే వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పైన ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ పైన సెకండరీ పైన టెరిషరీ. సో ఇక్కడ బేసిక్లో ఉండే ట్రాపిక్ లెవెల్నే మనం ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం. సో ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రొడ్యూసర్సే. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు గోట్స్, బర్డ్స్, గ్రాస్ హోపర్ ఇవన్నీ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. అండ్ ఫైనల్గా ఏవైనా సరే ఫైనల్గా మనకి సో ఇదైనా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇదైనా ఇండైరెక్ట్గా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్గా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే పైన ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఏవీ లేవు. అసలు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా తయారవుతుంది అని చెప్పేదే ఈ చాప్టర్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మేక్ ఆర్ సింథసైజ్ ద ఫుడ్ దే నీడ్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ దగ్గర ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది కాబట్టే వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అని పిలుస్తాం. ఆటోట్రోప్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాటి ఫుడ్ని అవి ఓన్గా సింథసైజ్ చేసుకోగలవు. ఇంకా కొన్ని ఆటోట్రోప్స్ ఉన్నాయి. బ్యాక్టీరియాలో సైనోబ్యాక్టీరియా అనేది ట్రూ బ్యాక్టీరియా కిందకు వస్తుంది, అది ఒక ఆటోట్రోపే. అలానే మనకి కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టాలో డైనోఫ్లాజిలేట్స్ ఆటోట్రోప్స్, డయాటమ్స్ ఆటోట్రోప్స్. సో ఇవన్నీ ఆటోట్రోప్స్. ఇఫ్ యూ సీ యూగ్లీనా అది కూడా ఆటోట్రోపే. సో అది మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోట్రోప్, సన్లైట్ లేకపోతే హెట్రోట్రోప్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ దట్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో అండ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్. ఆటోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ప్లాంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఆటోట్రోపిక్కే. సో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో మాత్రమే మనం అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ చూస్తాం. అంటే వాటి ఫుడ్ని అవి సింథసైజ్ చేసుకోగలవు. అండ్ ఆల్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి ఫుడ్ కోసం. వాటిని మనం హెటిరోట్రోప్స్ అంటాం. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ని తీసుకుంటాయి. సో ఇది ఒక ఫిజియోకెమికల్ రియాక్షన్ అనమాట. ఫిజియో అంటే ఫిజికల్ లైట్ వచ్చి మనకి కెమికల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఫిజియోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఫిజికల్ కంపోనెంట్ అయిన లైట్ కాస్త కెమికల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఫిజియోకెమికల్ అని చెప్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్, by process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. So ultimately all living forms on earth depend on sunlight for energy. ఫైనల్గా ఏదైనా సరే సన్లైట్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకే కొన్ని కంట్రీస్ ఇప్పటికి కూడా సన్ని దేవుడిగా కొలుస్తారు. ఎందుకంటే సన్ వల్లే మనకి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ వల్లే ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్లే మనమంతా బతుకుతున్నాం అన్నమాట. ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 reasons. ఓకే, సో అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్లైట్ బై ప్లాంట్స్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ మీద మన లైఫే సన్లైట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సన్లైట్ లేకపోతే మనం ఎవ్వరం లేవు. సో ఫోటోసింథసిస్ అనేది 2 రీజన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే ఏంటంటే ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్ ఆన్ ఎర్త్. మన భూమి మీద ఉండే ఫుడ్ అంతా కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ ఫోటోసింథసిస్సే. సో ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ని అట్మాస్ఫియర్కి రిలీజ్ చేసేదే ఫోటోసింథసిస్ అన్నమాట బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఒకటి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్కి, ఇంకొకటి ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేయడానికి. సో అసలు ఆక్సిజనే లేకపోతే ఏం జరుగుద్ది? మనమంతా చనిపోతాం అన్నమాట. ఈ చాప్టర్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే ఫోటోసింథటిక్ మిషనరీ అంటే క్లోరోప్లాస్టు, క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్, ఇంకా వేరియస్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే లైట్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయో వాటి మీద ఇవి డిపెండెంట్ అయి ఉన్నాయి. మెయిన్లీ రిమెంబర్ ద ఆర్గానిజమ్స్
which are entirely dependent on oxygen, which is aerobic respiration, will not be happen. The organisms which is aerobically respiring will die, but the anaerobic respiring organisms will survive. Okay, so what do we know? Let's see. Let us try to find out what we already know about photosynthesis, right? So some simple experiments we may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, the green pigment of leaf, light, carbon dioxide are required for photosynthesis to occur. You may have carried out the experiments to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf and a leaf that is partially covered with black paper, and it is exposed to light. So let's see the variegated leaf experiment. What is variegated leaf is, so you will be having the various patches of green pigment on the leaves. This we call it as variegated leaves. You have covered half of the leaf with black paper and remaining half you left. So you kept the whole setup in the sunlight, and later on you test for starch. So the part which is been closed by the black paper, there is no starch for production. The part which is exposed to sunlight, there the starch production is there. On testing this, the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurs only in green parts of the leaf in the presence of light. Okay, in this way we came to know light as well as the chlorophyll pigment is very essential for the photosynthesis. So coming to the entire thing, C6H12O6. So this is the glucose we will be getting. So how this is formed is 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 12H2O. Chlorophyll, sunlight. So variegated leaf experiment will be proven by this for this chlorophyll and sunlight is very essential for formation of starch. Next, another experiment. So you may be carried out this where the leaf is being enclosed in a test tube. What we have done is, we have taken a leaf, assume this is the plant we have taken. We have dipped this into a test tube where you have KOH. So KOH have an ability to absorb carbon dioxide. So if once you see, so this experiment will tells you how the carbon dioxide is very much essential for photosynthesis. Another experiment you may have carried out where the part of leaf is enclosed in a test tube containing KOH. This KOH, ఈ KOH ఏం చేస్తుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది. So while the other half of the leaf is exposed to air, the setup is then placed in light for some time. On testing the presence of starch later on in the two parts of the leaves, you must have found out exposed part of the leaf which is tested positive for starch, while the portion which is in the test tube tested negative for starch. సో ఏ మొక్క అయితే మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల ఉందో అదేమో నెగిటివ్ ఫర్ స్టార్చ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని KOH అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంది. అలానే ఏదైతే సన్లైట్లో ఎక్స్పోజ్ అయిందో దాంట్లో స్టార్చ్ వచ్చింది. సో అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ వీ హ్యావ్ టు బీ నోన్. Right, let's see the next experiments, early experiments. Coming to the interesting very early experiments, previously we have seen the small experiments, variegated leaf and KOH. So let's see the very big experiments